Khaya Simenya noma Mulethambulu besithi ndiphendule. Beautiful music Keith Gesi radio lensasa namhlanje. It is a Friday. Thetha ukuthi ke i-relationship Friday esikhululweni imizuzu ngokwisibhozo phamba sithi insimbi yesibhozo fundisi ke sele khona ngalomhla wesithathu kule nyanga kaJune. Siyambulela kuba wonke ngokuba ethe wabe kanti ke uza ngexesha elinjena ngexesha apho kosijongene nezinga eliphezulu irate ye divorce abe kanti ke uzawube usilungiselele abantu abafana nomfundisi Maphinda ukuze babe kanti ke sizawufunda. Siyambulela asibulela yena sibulela ubawo othe wabe kanti uza kumsebenzisa ngelixesha amthume abe lapha. So yeah masinga asizumlindu 8 mfundisi uzawusenza late. Yes. Yes. Asizumlinda tu masesiqala ngoku because ibe ninzi ixesha lesishiya masesesithathe lithuba sikwamkele namhlanje isikhululo esingashesheziyo esisemgceni Keith Gesi radio bhoda mfundisi. Kakhulu sis Lhoza nabaphulaphuli and the viewers wherever they are. It's a morning Friday. Yeah. We say good morning to everyone. Yes. Mina enzileyo kuba wolena baphulaphuli sizavuya sigcobe ngayo. I hope ke i-notebook yakho ikhona because nanse yam yo ayigcwele. Nanse yam because this student mina qana yacinga ufama ke ndikungqesta apha nam ndiyafunda. Mfundisi masigawule siwarhuqa sisepha ke kwi characteristics of a healthy relationship. Sisepha kwi attributes sifuna ujonga into bana xolo intoni edefine a healthy relationship. A quick recap. Last week sithethile into bana i-healthy relationship inezinto ekufuneka ibe nazo ukuze ibe kanti i-healthy. So we talked about into yoba i-relationship kufuneka ibe ne-defined structure. Kufuneka ibe ne-structure, kufuneka izole, kufuneka ibe kwi-order. Yes, it must have elements. What is it that is constituting this relationship? Sure. So that we are able to protect it from intruders. Sure. Because i-relationship kufuneka i-maintain ubuyunique bayo. Okay. Lucace udwendwe. Okay. Acace umuntu oyiphathi. Sure. You see, now that is important. I-problem yabantu kukwenza kube ngumavula azibhuqe. Oh. There are individuals even in their own lifestyles. Omjonga lo muntu uqonda bayi wamavula azibhuqe apha. Akakwazi ukuthi no, akakwazi ukuthi yes. Akho order. Yes. Now ufasiba ngoko you are ruining yourself mentally, emotionally, and ultimately physically, because any relationship will cost you emotionally. Sure. Any relationship will cost you mentally. Because you cannot be in a relationship and leave your feelings outside. Yeah. So that is why dead people never enter into any relationship because they have no feelings. Okay. Come on. Yeah, they have no feelings. Kufiwe. Yeah, kufiwe. Sure. You see, so people always overlook the significance of feelings in a relationship. You see, how you feel. Okay. And that's why abanye abantu beba hurt, beba wounded. So when you get into a relationship, think about your feelings. Okay. How will it make me feel? If it fails, will I take that failure? Will I survive? Will I recover? Now that's number one. But your mind forms part and parcel of a relationship. That is why abantu abagula ngengqondo. Okay. They don't bother themselves about relationships because they are not mentally fit. Stable.
they don't think about it. Yes, you see. And they tend to ignore even the feelings. So they Yes. Yeah. Okay. But also in a relationship, it's not only your emotions, it is not only your mind, but your body. You get physically involved. Sure. Now that's why therefore kuyanyanzeleka into yoba xa kwa wena uxananazile kule relationship uphinde ngoku uyixakekise ngabanye abantu nge-intruders sure abangeyo part yayo. You see? So that's why structure becomes an important attribute. It must be properly structured. Sure. Makwazeke kweli khaya uba naku utata ekhaya naku umama ekhaya naba abantwana balapha ekhaya naku umuntu oncedisayo ekitchen naku umuntu oncedisa egadini. Okay. Naku sensho wena sesilhoza phaya kwam noba umama ngafika umama ufika as a visitor. All right. Uyaqonda? Okay. Akafiki to take over from us. Aka replace nkosikazi. Okay. Uyayibona? Xa efike kwam akana authority. Okay. Because status sakhe sithi she is my mother. Okay. Yet in this family Umama the authority walapha. is vested to the father and the mother yalapha. Yena ungumama wam Okanye ungumazala. ewe ekhaya. So authority yakhe iphelele pha kwakhe. All right. Uyaqonda apha une powers to recommend. Yep. But bantwana bam bekunganjani uba Yes. nithi uba nina Yes. apha so xa evizithile umazala Yes. okanye xa efizithile umama makunga akuzujika zinto yes umdala Yes. yes ngumzali Yes. kodwa apha Yes. Une powers to recommend. sure But mna nenkosikazi yam we have authority to decide about that recommendation. okay So that is why nokuza kwakhe kufuneka afune imvume because uza kwenye indlu noba yindlu yabantwana bakhe kodwa ngabo baphe omazala bamamele aba in charge. So kufuneka ekhonjuziwe ukwenzela into yoba ayazi into yoba ngaba in terms of the structure, okay in terms of the boundaries akufunekanga awutsibe umda wakhe. Yeah. So that is why noba ndigoduka nam ndiyafowuna ndithi bendicinga into yoba sike sifike the weekend mama and nizawufika pha nyani Yes. nibe ngabantwana That's because correct. ukwakhe phaya ufika naye athi welcome bantwana Bantwana bam. Uyaqonda? And akho nto siyenza noba ngaba kuthiwa sifuna ukhe sipainte sithini we recommend kuye athi yena you can do that. sure Now this is so significant, Sis Lhoza, in establishing a relationship yeah between in-laws. Because many a times uzawufika xa ungumakoti walapha ekhaya ikuphela komakoti Sure. ucinga into yoba uzawulawula phaya ekhaya uzawuklesha nomama because uyinkosikazi naye yo kwakhe ayini kwakhe akukho nto eyenziwa yenye inkosikazi ngaphandle kwakhe uyazitsala intambo kwakhe. okay Okwesibini njengoba nam ndistrongo kwam ndiweak yo ekhaya
ngoba ndifika phaya ndingenayo le authority yako, and this is important to note. Yeah. Ngoba many a time uzawufika iikhapulu zikhalazelana kutheni undiyekelele na engayazi into yoba ngaba my powers are limited. Yes, xa ndifike ekhaya ndinabantakwethu ndinodade uba once kuthiwe sigodlule sikwakhaya khulu. Yes. Wonke umuntu phaya ii-siblings zam nazo wonke umuntu kuko kwabo, so ii-powers limited, but apha kwam nkosikazi yam nomama xa yiloo nto mphulaphula yabuza uba ndibuza abapho mamazala, kaloku ngaba amaxuba xa siye kwamntanam ngumntanam idlo umntanam lona umakoti uzawufuneka ingcungcuthekile kwakhe because ucinga uba because engumzali indlu yonyanam. So that's why ndibuza uba bapho mamazala kwenzela uba bazoyazi uba if there's a boundary line up. Yes, kaloku njengoba indlu okanye ingumzi wonyana wakhe, that is correct. Yes, ngoba i-entry point ikwi-angle ye-relationship phakathi kwakhe nomnikazi walamsi. Sure, ndiyakuva. but it does not escalate to a level of authority. Alawule. Ayilawulisi. Uthetha malunga ne-relationship. Sure. Into ba phaya kukwanyana. Phaya kukwamzukulu. Phaya kukwantombi yam. Now that's it. But akana authority. So lonto ke ngoku ithi xa kukwanyana, xa kukwamolokazana, mandicele molokazana ndicela ufika. Beningenawufika na ngexesha elithi ndizawuhlala iintsuku ezinga. Please, mangabe open-ended. And kuba ndifuna ke ndizophumla. Man, ndifuna ke ndisondelele oogqirha apho. Ndifuna ke ndibone nje abazukulwana njalo njalo. Xa selefikile, yes, she can only recommend angathi tshintshani le paint ezi curtains andiziboni uba zi-10-10. She can only recommend lo nto recommend hayi isigqibo sikuni nobabini ba umama umvilo uyibona njani nidize uba nivani niyeke mntana sekhaya. But nalapho umamazala kufuneka abe ne-wisdom in exercising i-powers zokurecommenda. Sure. Ngoba njengoba ethanda uhlobo oluthile lwepainti kwakhe, apha we have our own preferences. Sure. Makangadictate ii-colors zakwakhe kweyethu indlu. So kufuneka abe sensitive to our own interests and preferences. Now that becomes important. Okay. So that the relationship must be properly structured. Yeah. Because out of the structure, we are able to determine its status. You see, who is who for what purpose. We are able to determine levels of authority. Sure. Do you have delegated authority or authority? We are able to determine role clarification. Who is to play what role? So xa kungekho structure nguvula zibhuqa nomnye uzawufika atshintshane le paint nomnye afika athi kubekho ii-intruders kubekho abantu abangenelelayo wonke umuntu akho mkhondo nabantwana bazilibale uba bangabantwana bafuna uba ngabantu abakhulu kuyo yonke le nto leyo. So sithi enye yezinto ezibalulekileyo xa uza kuba ne-relationship healthy i-structure masibe khona. Ndicinga uba masisithi i-structure. Yes, I agree with you. So that is very important. We talked about purpose again. Yes. What do Second we attribute. exist for? Good. Sikhololo ntoni? Umzekelo sisiloza xa uvuma umuntu ubutshate naye. What do you want to achieve? Sure. Ithini mission yenu? Ithini imission? Khona ukhe wambuza lo muntu ocela umtshato phamba ucommit. Umbuzo into yoba unayo yesiqu sakhe. Andinanto ethi hayi apha kum.
I ingathi ndifuna ukuwela kwesicelo sakho. Sure. Kodwa count buyisele esingqondweni. Ndingathi kanti ndiqhutywa luthando. Lando kuthiwa love is blind. Yes. You know, and yet marriage opens one's eyes. You see, mandinikeze i-indication. Sure. But ndingade ndikunikeze uewe. Okay. Ndithi ikhona into ethi mandingabhekeli kule ntetha yakho ndiyakuva andikho ngaphesheya kodwa qala i-decision making yam must not be informed by the way I feel Sure. about your request. It must be informed by the purpose. yayiva ke ngoku so gibisela uewe nje No, uewe wakho mxabisi. Suba no ewe o cheap uphuma endlini. Ungena ewe umnikeze umuntu esitratweni. uewe Because once umuntu umnikeze uewe umnikeza uewe is the master key. Sure. To things that have not been disclosed. Kose nofefe. Abantu abaninzi babanjwe babophelelwa uewe nkosi yam ngipha kuewe ndiye andakwazi ukuthi hayi ngesiqu sam ngemali yam yo ngoba besendithe ewe nkosi yam so kufuneka uzijonge i-implications sika ewe wakho uvuma njani beka i-feelings ecaleni awali now that is key for Sure. singles. Please uewe wakho must not come cheap yayiva when it comes to relationship. sure Not everybody deserves your yes. yesu Uewe wako must be a rare commodity yo because your uewe wako has a lot of jonga's loss. Immediately usithi ewe. Your system, your emotions, your mind, your attitude, your body is changed, is influenced by la ewe. That 3-letter word, YES, yes okanye EWE uewe is able to change you completely. nkosi nofefe Now, not only you, it has power to change your future. so makangabi readily available makangabi Yeah. into nje uewe Assess Sudunyelwa. i-alignment ne-implications zalo ewe ne-alignment with your future plans. Uyayibona? Now lo ewe wam kulomntu because remember uewe uthi I am handing over myself to you. And yet you have not established whether this person is doing what you are doing. yesu Only to discover when you are already committed. chatshalazini Into one-sided the commitment. I am more committed to this person than he or she is to me. And if le relationship i-burden uyayibunda ukunya nkosi nofefe impunyu bopha amaqonya uyamchekisa uba uphi uwenza ntoni uzawubuya nini uxakekile. Why would you bother or take over a person's responsibility? Because indoba uphi unabani uzawubuya nini what that's not your role. It's his or her role. yes
yena mntu ungekhoyo yena mntu ungekhoyo ewe apha endlini Yeah. sure Now, when the relationship ingekho properly constituted or structured, end up yena engu-teddy bear. First ba uzihlalele pha uyayazi uba ndizawufowunelwa ndizawuthi uzandihlekisha uyaqonda. Let me make an example which abanye abantu bangathi hey they're too strict. If you are progressing career wise, afike umuntu ezocela umtshato engekabi na sense of direction or purpose ngecareer, ngoba once angabi na sense of purpose ngecareer already iyathandabuzeka uba unayo na i-sense of purpose ngobomi. Because remember, it is not the career before the purpose of life. I-career becomes a means by which you want to fulfill sure your purpose of life. Life comes before a career. okay Now xa umuntu elahlekwe yinto esecondary ikhona primary. Na umthathe wena uthi khawuzisapha i-CVs uyabona hayi khawuzawuhlala lapho ufuna umsebenzi akafunanga shelter uzomhlalisa nawe uyomenzela i-loan ebhankini ngoba uthi uzawuqala i-business. yamzama kaloku Kutheni engayi kwi-institutions ezibolekisa ngemali asayine i-contract zizamleqa xa engakwazi. Now xa i-credit yakhe ingamvumi kutheni angaqali a-improve at work on i-credit okay so that afunde ukuba committed, because at the end of the day akazukwazi ukuyi-enjoya i-success angakhange athi pay the price for yona. okay yo yibethuni into lento sikuyo It's not going to happen. sure So abantu take life very cheap. So and that is why simanxeba you noba ngaba i-natural ilapha kuthi into yoba ngaba you blame others, but we are to blame ourselves. yeah We are responsible for who we are, where we are. okay undumi uthi ewe has become tricky these days Lhoza. It's no longer that yes yintoni ndumi sisa-recap andanoba sayithini nale nto Yes. sathi attribute yesithathu yi-value apha kwi-purpose funeka uyazi into yobana what do we seek to achieve njengoba sisithi siyatshata what is our mission Yes. phambi koba ndithi ewe ndiyawuvuma lo mtshato undinika wona Yes. ithini i-agenda yakho bhuti mhlekazi ithini i-agenda yakho Yes. ndizozazi nama ndivuma ntoni ndingene entweni na because i-value we said i-value yomtshato is determined by the role nami endizayidlala kule agenda. Yes. So xa ungandinikiyo Yes. i-agenda yethu apha kule family I won't be able to raise the bar. I won't be able Yes. to raise the standard xa ndifika Yes. apha ndidlale kakuhle indima yami yobukhosikazi Yes. kuwe yoba Yes. ngumama kwabantwana. Yes. Because awundinikanga a clear purpose. Yes. Sisithi uzawuzukiseka unothixo ngalo mtshato njalo njalo. Yesithathu we spoke about i-value. Yeah. Okanye values. Values. Yeah. Now, remember, in a relationship, a character is key. Yeah. Now, the word in the word the character, Okay. there are two things.
there is the mental quality and the moral quality. Okay. There is the mental and the moral aspect in a character. It is about uhlobo or matured ngalo, how you exercise your mind. Sure. But at the same time, it is about how you are able to distinguish what is right from what is wrong. Okay. Your moral aspect. Now, if values, into ethi, what should underpin, what should govern who we are, what we do, the way we do. What should be the platform, the moral aspects. Sithi ke ngoku thina faithfulness is a moral value. Sure. It's a virtue. Kule relationship ke uthandana nam ndedwa, ndithandana nawe wedwa. Inhliziyo ezi zizawufuna ukubane zifuna uthi funa uyazi ba yabonwa nguYeremiya wathi ngubani oyaziyo inhliziyo inenkohliso. Sure. So akufunekanga sihambe ngenhliziyo, sikwinto yengqondo. Okay, so sisibhinki way right after all. Okay. Sikwinto yengqondo apha. So therefore inhliziyo izobane isithi khawusele pha, but ubanjwe moral value. Sure. Uthi I am expected not to fail with aspect of faithfulness. Sure. Bazoba khona abanqonqozayo. Nkosi. Now wena bafike ungumntu morally grounded, bafike usithi ndiyakuva, ndiyakubona, but unfortunately andingomntu osubscribayo kwezi zinto uzanazo. Mna ndisubscribe to the school of faithfulness in order not to betray my yes, not to betray my spouse, not to betray this relationship, Sure. but also not to fail my children. Woman. Mabangayifundi kum into embi, mabayibone phaya, ze bathi xa befika apha ekhaya bafike ingenziwa, babuze bakutheni mama tata ebumelwaneni kuxatyanwa ngumuntu wesithathu, kodwa asike sinive nina nithetha nokuthetha ngaye. Bathi abasithi thina mntanam kuyashiyashiywana. In this marriage of ours, faithfulness is one of the values. Sure. But ke ngoku hey mama anixabani apha, sike sinive nixabana nisithini, ithini yenza njani? No mntanam siyazenza i-mistakes, sikhe sicaphukisane, kodwa safunda into enye, imbeko. Sure. Athi unkosikazi ndiyamrespekta utata wenu, sele enze into engekho respected, ndirespekte yena. Sure. Izenzo zingahlonipheki, ibe nguye osisihlonipheki. Nkosi yam. Izenzo zakhe Noxa. yes. So meaning I choose to remain faithful regardless. Yes. Okay. Na mamela ke sisilozi xa uhlonipha umlingane wakho, izenzo
izizo ezingenanhlonipho lonto ifunisa i-mental maturity. Okay. So that's why we character there is the mental and the moral aspect. Sure. Otherwise uba awuvuthwanga uzawukwazi into yoba umdibanise nezenzo. Okay, xa ungaphengekanga apha upstairs. Ngoba jonga andithi xa umntu mandenze nje umzekelo xa umntu emosha okanye enze into enobutyhakala phakathi into efoolish kulula uba uthi usisidenge Yeah. umjaje ngezenzo. Ngamanye amazwi i-action idetermine i-identity. Cool. But immaturity kwi-relationship yenza uthi draw the line. Okay. Uthi I see the action what my spouse has done. But I protect i-identity Yes. yakhe. Ndizenzela lula. Sure. And menzela ifavor. Ndim lo because uba ngaba ndithi akanangqondo ndizawuhlala kanjani Nomuntu ongenangqondo sele lanto ebe eyenze into ba ndithi akanangqondo sesiyilungisile ndishiyeke ngoku naye ndimlabelishe njengomntu ongenangqondo. So it is going to haunt me. Naye uzondijonga into yoba ndizawuhlala naye kanjani now that ndimbona engenangqondo. Uzoba withdrawn. Naxa sendisithi what a brilliant woman. Ufike engenanto emvisa kamnandi because xa ubuza wena why diye ingathi sendikuncoma ingathi uthi to me it comes as a surprise uba today I'm a brilliant woman. I'm a brilliant, yet you had concluded into yoba mna andinayo ingqondo. So athi hayi yeyinto yelo xesha but athi ke ngoku but i-question it does it mean whenever I make a mistake ndizawuyeka uba ngulo mntu endinguye? So does it mean this is the life I'm going to live with you? So must I brace myself for many labels, for many identities? Therefore, I should rather be withdrawn and begin to protect myself because already I know there's no way you are not going to hurt me. Lord. Mfundisi, it's 8:25. Yes. Sisa recapa. Can you believe it? Yes. Hayi jonga. And kuyabonakala bekufuneka saphinda sahamba nayo. That's correct. Landithi ke ngoku xa ungumntu o matured ufanele ukwazi ukohlula isenzo apha emntwini wakho. Yes. And ke xa kufuneka nidilishene nesenzo deal with isenzo kodwa ungamhlubuli isidima sakhe. Yes. Ungamhlubuli inhlonipho yakhe ngoba ekupheleni kosuku ngumyeni wakho lokanye inkosikazi yakho lena uba kufuneka nidilishene nesisenzo esingadeserve kuhlonitshwa. Yes. Ube nendlela nizawukwazi uyenza ngayo and so kufuneka ube ngunkosikazi okanye ube ngumyeni osezingqondweni. We learn this even from God himself. When you read about the parable of the prodigal son. Sure. There was chaos when the prodigal son came back. Because umnyana omdala
took offense with celebrations. Sure. Uthi umnikeza umsesane Xalela ityetyisiweyo. qhela etyetyisiweyo Ingubo ethenteni. ingubo emhlophe. You see, lo unyana uthi akadeserve ngoba phofu naye lo nyana ugoduke esithi noba ndingenziwa omnye wezicaka. Yeah. Cha wafika emntwini omachode uyise Utadakhe. Yes. othi awuzuba sisicaka ngenxa yezenzo ngenxa yesasenzo. You remain My son. my son. Yayiva. Ukwazile isenzo sibeka ngapha. Yes, Yo you remain yo baphulaphula. my son. Ngamanye amazwi, you are not equal to your mistakes. Yeah. You are above the mistakes you have committed. The mistakes you have committed indeed was by default, Man. not by design. Yeah. By design, you are my son. Okay. By default, you ran away. Now xa ubuya, ubuyela kulaa ndawo obumke kuyo. You left my home as my son. Nkosi yami. You come back home Njengonyana as wam. my son. Nothing must change because of the mistakes you have committed. Leyo. Jonga ke sisiloza ke. Let's build on that. Ewe. Ngoba, what do you do if your spouse has, for example, been involved in unfaithfulness? Okay. Yasonjululwa loo nto. Sure. Yaphela lo relationship. How do you receive him or her? Andithi ngoku uvela kwi-unfaithfulness. Okay. Do you embrace him or her like before? Because either uzobuya as your spouse Okay. okanye abuye ehlele ngezantsi. Remember the prodigal son could either have been received as the son Okanye nyhani or ukuba as sisicaka one ebefuna of the uba siso. servants. Yes. So and zange ithathe yena ukuzikhethela. Okay. That's another lesson. Because the offender is powerless to redetermine Smakade nasendime his ngenyawo. status side on the offender. The fate of the offender is on the offended. That is why kufuneka immaturity kum offendwa. Yes. Ukukhutyekisiweyo nguye Yes. efuneke you know, I-reinstatement, i-reintegration, i-powers zayo ze-restoration, they reside with the offended. The offender remains powerless. yes. The offender Ukwiimesses zakho. Yes. But the question is, what do you do as the offended? You reject the offender. You build a wall. Benamazwi uthi I will never forgive you. Kose nofefe. Umtshato wethu sozophinda ufane nawuqala. And all Sima of zawufina that. ukuthembe njani. Xa unoqala uthi hini. So into ethetha ukuthi ke ngoku ke awulisebenzisi igunya lakho ngendlela eliyiyo. You are not wise because you have authority to receive him or her back. Number two, you have authority to reinstate him or her kwiposition yakhe. First reception. Yeah.
Second, reinstatement. Third, celebration. Supposes. Baphulaphuli, it's 28 minutes before 9 o'clock. Ngesi radio senzo sasazo ngendlela efuna ngokulesihlanu ke it is a relationship Friday. Yolonto ubona ngathi sidadele enzulwini kuyilonto because sifuna ke sihambe nayo yonke lento. So sithi siselapha ke baphulaphuli kwinto ethi relationship healthy. Yes. So now silapha ngokwi-values eyokuqala ku-faithfulness sisanibeka u-faithfulness apha. Yes. Sise ku-faithfulness asikayi ko-respect no care no love no ntoni but i-broad injena. Yes. Wena offendwa. Yes. Kufuneka kube kanti ngumntu matured enough uzokwazi uthetha ezi steps ezithathu ufuna uzibiza. Yes. Because xa ungumntu ongekho noko andifuni ibeka kahle seradweni xa ungekho noko nawe amaxesha athena ngodade bawo kodwa ibakhona into engathi because uzawuvela umjaje ngesise umntana abantu atye le nto nakule nyanga izayo ifana nalaa nto. Yes. Umsakho esasenza ukwazanga ukohlula phakathi kwesenzo naye and ke ngoku yile nto athi naxa ebuya umgxothe buye lapho ubuvela. and that was the attitude of the son who never left home. And then the father had to stand his ground. Uthi xa ethetha uthi he was lost man but now found. So I andinothi noba sendimfumene ndiphinde ndimlahle. He was blind but now sees. Ubengaboni ndimbonisa kodwa uyabona ngoku. He was deaf but now he hears. Bendimcebisa akeva kodwa uvile ngoku. Listen ke, uviswe ngubani zimeko. Okay, let's come home. Xa ebuya thina sithi kuba ngoku sekuphele imali. Diniwe ngokusisistrato ngoku. Bakugqibile ngoku. Uyabuya. Uyayibona? But i-bottom line into yoba xa umntu ebuya ekulahlekeni akabuyi engalahlekelwanga ebelahlekile. Okay. Akabuye engalahlekwanga ebelahlekile. Engalahlekelwanga. Okay. Ulahleke. Akabuyi engalahlekelwanga ebelahlekile. So ukulahleka kwenza ulahlekelwe. Yes. Getting lost makes you to lose things. Uyayiva. So the prodigal son did not come back having not lost things. Yo. So when you are lost, you lose. Sure. It's a reality. Yeah. So nalo xa ebuya iphi imali, iphi impahla, njalo njalo. Uyaqonda? So suzibuza ezo zinto. Ngoba it is given. Ubengena ulahleka. Abuye ngekho mpatha. Abuye engalahlekelwanga. That's number one. Number two, akangeke athi ebelahlekile abuye engabethakalanga. The prodigal son, i-turning point iza sele ngumalusi wehako. Now uyamva xa ethetha uthi ekhaya badikwazi zonke. Yeah. Mnapha ntinga Sevens. So which means phaya izonka yayikukutya kwezicaka. Sure. Yet apho yena bekhona isonka besinqabele nehako. Ingxam into ekhoyo. Yes, ingxam. Now into ethetha ukuthi
ubuya nje ubethakele. Okay. So xa isiza pha eluze iweight exhwalekile mayingakuthusi lonto kakade ibesinokuyithela nqa xa ebezobuya ondlekile ebelahlekile. Wow. Hey. So that is number 2. Ubuya dispossessed, ubuya ebethakele. Yabo? Number 3, akabuye clean. Kosenofefe. Sincede bawo. Ubuya ebumdaka. Now here is what I like about that parable. Akathanga unyana uyise. Khawuhamba uyohlamba. Now what? First I must receive you. Sure. Let me receive you. Number 2, let me reinstate you into your position. Sure. Number 3, let us celebrate. Receive, reinstate, celebrate. Okay. Thereafter, ungawuthatha ishower. So meaning uza kumanga enuki haku. That's correct. Umombathise ngengubo. Yes. Uzise umsesana. Uyamamkela because umbone seza pha nawe. Yes, wambone seza. Yes. And umange. Yes. Athe sithi ndicela noba ndibuyele ndibe sisicaka athi because you have an authority xa ungumntu omatsho okwelicala as umoffendwa yobana umbuyisele kwiposition yoba ngonyana, kwiposition yoba ngumyeni, kwiposition yoba yinkosikazi ebeyiyo phambi koba bekanti olahlekile. And ukulahlekeni kwakhe definitely ulahlekelwe. So ayilothuba la kubuza into yobana iplamali bumke nayo. Yes. Obvious ayikho. Yes. So sububuza ibhasi ebhaliweyo ngoku receive, reinstate and then celebrate. Ba nabantwana udade ubuyile. Yes. Emveni koko masitshintshe nemenyu uba bibi umphokoqo. Masibambe noma lidada. Emveni koko angayothatha ishower. Sincede bawo. This world is so cruel. Kuchundumi jonga ndiyayika nansi lampuku ebesihlinza. Akunzima. Hey ndilahleke nazi comments ngoba ndiyazi noba ithina uthi uphushi ifuna ubabalo lwanele wonke umhlaba ke leni ichoyo Lhoza. No mere human effort or mind can do it. Funeka ifuna ubabalo. Uba wakunceda into yobana umange selenuki yakho. Ahlambe ke mvasela uzenzile receive, reinstate and celebrate. Naye. But ndiyamva umphulaphuli Lhoza. Kodwa does this not make sense? It does. Remember, let's look at what has made those that are born again to qualify to be children of God. Who has paid the price? It is not the lost. It is not the sinners. It is the righteous one. Yeah. Now that's why then Paul says, at the time when we were worthless sinners, he died for us. So we were not received because we were worthy of his reception. We were not worthy. So now then the question is, if the heavens do not judge us, if the heavens cannot reject us, if the heavens do not only reinstate us, but we are given a new name. We become the sons of God. How much more emntwini
obuzikhethele yena khethile uyabuza umphulaphula utata yena uyamamkela umama back ngokwelizwi okanye lento ivela ibe secaleni elinye ngokwelizwi omnye umphulaphuli who has paid the price. It's easier said than done. It will take God. Uyangqina ke ulungelwano la uthi let us imitate uChrist kuyo yonke lento. Uthi unothando akunzima ukucinga okuhle xa ukhe wahlukumezeka. Umbuzo umile who paid the price. Upay lamphulaphula othi can men do the same? Ingumama, yes. Yes. Remember class teacher said he or she. Yes. But also as a marriage counselor, I know men. Abayithathi. No. I know men, Sis Lhoza, who came not one, not two, not three, at give me a word of counsel. Sure. This is what my wife has done. Nobody knows about it except me and my wife. But I don't want to leave my wife. I love my wife. I love our children. But the way I have been socialized is such that under circumstances of this nature. That's correct. Okay. But this is not the route I want to take. Okay. So there are men. The only difference is that abantu abangotata nento ezilungileyo bazenze emfihlakalweni. Oh. Okay. But they are good men. That one I can khaba ngenxa ye-society esiphila kwayo bafuna okwaziwa ba wamamkela ke lo wakhe unkosikazi enze oku so umuntu akhethe into yobana mayiphelele apho. Yes. So abantu abangotata abathandi kuba open ngehlazo. Okay. Labo uyamkhetha umuntu. I know man. Okay. As a Nicodemusly. Man, yinina. Athi dikhe nje ndakha phezulu kwenye indoda ndathi yeyiphi umuntu ongakhandi buyisele engqondweni xa umuntu enengxaki nje kuthiwe hayi khawuye kubani. Sure. Uthi ke that is why I am here. Okay. Yanwe ndimbeke ezingqondweni. Because at the end of the day, if you do not forgive, remember, if you do not receive, reinstate, celebrate, you will not forgive. Yane. You can't. Okay. Now, then the question is, who suffers from unforgiveness? Is it the offender or the offended? Dim kaloku namntu uqayela obhaka boza ndimxolelanga so ndimbeke apha kum yonke into ilapha kum emagxini. Now, and which pain is much more severe? I pain ye unforgiveness, ne pain yoba I was once lost but now I am back. 8:46 Keith ngesi radio we're doing radio according to you. Andifuni siyishiyeke lento as much as bandifuna mhlawumbe sithathe little because clearly asizuthetha ngezibisa asiqhubekeki and asingxamanga. Yeah, asingxamanga. Sayibona next week. Yes. Andifuni ndifuna sibe clear siqongqothe lo mcimbi we-faithfulness and ke sithandaze ngawo because ke njengoba besithi baphulaphula bayi sinida ubaba lo ngenene uba wasincede. Yes. Asincede ngoba kulula noba uqonda ba mhlambi hayi ndimxolele kodwa ndilibali. It's because khange uthi fully receive. Yes. Khange uthi reinstate ba hayi kaloku wena ngulo kaloku xa uphume nomsebenzi.
Remember, we said receive, reinstate, celebrate. A failure to this result into unforgiveness. Now, unforgiveness will affect your attitude. You cannot be unforgiving and still have the right attitude. That's the point. And ke ngoku uyazibona toba uzawushiyeka, because remember, Sis Lhoza, if I have apologized, that simply means I have acknowledged my shortcomings. That simply means I have set myself free. Now, if you do not forgive, you will have a negative attitude. Yeah. But I will not mind, because I don't owe you anything. I have admitted. Yeah. Uba Yes. ndonile ndicela uxolo andezanga kakuhle nkosikazi. And there's nothing beyond that. Ewe. Yes. So and I cannot help you in your unforgiveness. So you will remain with unforgiveness characterized by a wrong attitude. So you will suffer alone. And unfortunately, unforgiveness is going to affect your mental state. Number two, unforgiveness will affect your emotions, because unforgiveness is a recipe for bitterness. It's a recipe for hatred. So prove me wrong, Pulapol. A person who is bitter, a person who is full of hatred, is often a person who owes himself or herself some forgiveness. More than the issue that you attribute your hatred, your bitterness to. But what is fundamental, you are suffering from a disease of unforgiveness. Hence you are bitter, hence you are full of hatred. And bitterness and hatred as a result of unforgiveness will affect your mental state. Ngeke uphole engqondweni ubitha ukhaka une hatred nongaxoleli, uzoba ngumuntu okhobana eqhawukelwa likhasete. Mfundisi imizulu ishumi phambi sithi insimbi yesithoba ngoku I think before kodwa siyishiye sawuzigqibezela ezinye values next week siqhubekeke kwakhona kodwa ke ngokwangoku ndifuna nje sibambe nje imibuzwanyana kule mizuzu mihlanu uyabuza umphulaphuli, what is the difference mfundisi between forgiving one's rapist and one's spouse? Like one can forgive a rapist and not be in a relationship with the rapist, right? What is the difference then when one forgives an offender engumyeni and not be in a relationship with him again? First and foremost, if forgiveness ifuneka P. Okay. If forgiveness ndingathi mhlambi yiflag emhlophe. Okay. Efihlwe kulomuntu woniweyo. Phinda mfundisi. Yiflag emhlophe. Efihlwe kumoniwa. All right.
ekufuneka ayiphakamisa ayiphakamisele umoni regardless of i-relationship ekhoyo phakathi kwamoni nomoniwa. Okay. Let's get it right Sure. there. Now, and this is important because umphulaphula uzawuhambe eyicalucalula athi kulula umxola lo because yi-rapist kunzima lona because ngumyeni kwaye inkosikazi yakho. Now wena ngoku uyi-attributa i-forgiveness kwi-nature of relationship kanti i-forgiveness is attributed to any kind of offense that is there regardless of the relationship. Yes. So that should be the starting point. The only difference is that shock can be different. Yeah. Kulomntu otshate naye because ubungayilindelanga noko ngokugqibela ukuvisa kabuhlungu. And ke ngoku apho xa ibingulomntu otshate naye i-offense le izocorroda i-trust. Now then ke ngoku as part of remedy we will have to restore trust. Why is trust at risk? It is because you had a relationship of trust. Okay. A relationship that has no room for the kind of offense that now you are facing. So Lamdo has breached the trust. Yes. But it does not mean the person does not qualify for forgiveness. So in other words, in offending you, when we look at who has offended me, is my spouse. Now, which means my spouse has breached the trust. Yeah. Because the nature of the relationship I have. Inale trust phakathi. Yes. That is why lo udlwenguleyo beningena relationship naye Yes. ungiqale endleleni. There was no trust. And akhona be trust. Yes. But this one bendimthembile kuba akanawuzandivise kabuhlungu. Yes. Akanawuzandenzelelene. So it comes as a shock. Yes. And iyayiyeqisa the trust esinayo. And therefore ifana nomzali nomntana. Sure. There's a relationship of trust there. But that's why umzali ufike sithi ntanam undiphoxile. Man. Bendikuthembe kakhulu. Yabona. So but still noba ngumntana wakho. Forgiveness, your spouse is not exempted from forgiveness simply because he or she is your spouse. Even your child is not exempted. Yeah, ne sizayivala baphulaphuli. Yes. Mfundisi, what do you do? Mxolele yes, but aqhubekeke kwenza the same mistake ebezicelele uxolo. I think sasike sathetha ngayo bangoku make siye kwi character, make siye pha engcanjini. You have forgiven, but you have not intervened with weakness in order to prevent a repeat. Okay. Yeah. So sixolele nansali kodwa besifanele ba sihlale ke ngoku ke siye engcanjini sikhangele lo muntu uyenziswa intoni lento siye apho kufele khona ithole because uzayeka namhlanje no Lhoza ayoyenza nobongi ayoyenza nophiwe and fumanise ngoku yonke le 10 years kulomtshato ucele lo xolo athi kaloku ndimiyekile uLhoza wawuthe mandimiyeke. Remember kaloku sisi Lhoza nawe mphulaphula i-forgiveness is a retrospective in nature.
you forgive a person because of what the person has done. Ngamanye amazwi siqala kule ndawo sikuyo sibuye umva. Okay. You are not forgiven for the sins you have not committed. You are forgiven for sins committed. It is retrospective in nature. Okay. Now that is it. But there is still a lot to work on. Into yoba ngoku, how do we make sure that we salvage the future from being characterized by the past, which we have managed through forgiveness? Andana uyaphenduleka ke Mancilashe uthi I rather forgive but away from the inner circle. Asoze ngixolele umuntu who cheats and aqhayisele ngoxolisa phakude man ngeke. Cheating is not a mistake. Ndicinga ba sinako Ndizama ukuthi uthi makabhekele pha. uthi phakude uthi mani ngixolele kodwa phakude mntana sekhaya. Akandisuxolele umuntu who cheats aqhayisele ngento obucele uxolo kum. So makabhekele kum, because cheating is not a mistake, it's a decision that you took. Wakhetha ungandi respect uhamba wo cheat. That's what wamaMfene uba ndimva kakuhle is saying. He took a decision wo cheat enethemba lento bana uzawucela uxolo ndimxolele. She's saying ke ngoku hayi ke mntana sekhaya phakude soqhayisele buza ucela uxolo and izawusheka nami into ye forgiveness as an offendwa. Now let's look at two things quickly, Sis Lhoza. Because she's raising into a practical, which is prevailing in our time. Sure. Number one, kukhona abantu abangamaxhoba emeko ezithile. Ufumanise into yoba lo mntu le cheating, it has a spiritual force, a curse behind it. Okay. Lo mntu morally compromised. Now yena urongo, but sihamba sifikele sibone xa assess ba uyi-innocent victim, ulixhoba. Now what helps then when amphulaphula into yoba makubekho i-intervention kwi-root cause yale behavior engekho acceptable. We cannot condone an unacceptable behavior. Sure. But we must not reject people when we have not intervened. We must not reject people because of the mistake when we have not yet capacitated them to be strong and to rise above those mistakes. But secondly, you are losing ngoku. Umphulaphula, because uthi makabhekele pha. Xa umbhekelisa phaya usondeza abani. Nkose nofefe. Uzawushiyeka ungenamntu. Ibingenawunceda uba bekuthiwe si-addressile lento yomtshito. Saya kwi-root cause. Because akukho problem engenakusombululeka. Okay. So it is just like we said, Sis Lhoza, it is unforgiveness that manifests itself through a wrong attitude. Yane. So mhlambe makhe sijonge into bana intoni limenzisa lento, sibheke engcanjini yayo, sizokujonga ke sitreate lanto, because ke nasemsebenzini awumgxothi umuntu because uhlenje uze eshushu ephangele and kuzawubuza nasesimeme wenze ntoni. Okay ke umane sizaqhwa ngeMondays. Ewe umnikile warning wathi wayisign but ujongile ngaphaya unobangela mhlawumbe nomne problems ekhayeni mhlawumbe unento kwi-environment. So let's practice the same principle sizise nalapha ba okay yintoni emenzisa lento. Ewe uthi uyekile because uyekile awumyekile uLhoza. And into encedayo apho Sis Lhoza into yoba because wena you are a direct beneficiary yale offense,
thetha naye ibe yi-marriage officer. Okay. Ngoba yona izoba objective. Sure. And ayizuthetha into yoba wenze ntoni sele niyazi. I-role ye-marriage officer yethi imeko elolu hlobo isitshulwa kanjani neengcambu zayo. Sikuvile. Now, to me, that's the key thing there. Okay. Okay. So, in other words, jonga kaloku, when you are in a relationship, Okay. you are not there only in good times. Sure. In fact, you are needed most in trying times. Okay. Why would you reject your spouse at the level where, at the time when it's an opportunity for you to stand up and be counted? Why do you do that? Ngoba ekugqibeleni uzawukwazi ukuthi ngexesha nditshata ndandingayazi into yoba ndinale weakness. Sure. I messed up big time. But my husband, my wife stood up with me. He or she never rejected me. What the embracer. He or she never condoned my wrongdoing. Yeah. But he or she had to see to it that I get help. I salute my spouse. Yeah. She is more than, or he is more than I thought he or she is. Is a role model, is a leader. I salute her. Remember, a crown is never worn without a pain. You? Uthini mfundisi? Yeah, it does it. I-crown. Yeah. Yeah. People want to wear crown, but they do not want to pay the price. Indlela eya kule crown Yes. ebuhlungu engemnandanga engekho lula. Yes. Yeah. Masivale manfundisi masivale Yes. asanda uthi there's a special kind of forgiveness called sacrificial forgiveness where you forgive acts committed against you that you feel are unforgivable. When you give that forgiveness to set yourself free, answering the rape question, some things belong to God to deal with. Masivale. I think mfundisi, yes. Unless unento ofuna uyaleka, No. because mizuzu noko ndiyayifumana nje sesiqabele, painful as it is, utsho already painful as it is, kodwa inyani le ithethwa apha. I'm a witness. Undumo uthi marriage officer detects and deal with the root cause. So apha ekugubhululeni, ekuzameni ukuncedisana Yes. ngale meko, uqonda ba okay, because mna ezintolo zifa bullets ziza kum direct. Yes. So andizukwazi as much as ba ndi matured ke Yes. ndifuna ukuthi receive, reinstate, celebrate, kodwa mhlambi let's seek help Yes. kumuntu ozawukwazi ke ngokuba ke kujongwe lento imenzisa lento lo muntu repeatedly. It's funny how it's always men who are victims of these spirits, the cheating and unfaithfulness. Pastor Maphinda, in my view, speaks from men's point of view. He is indirectly protecting men. We all know once a cheater, always a cheater. No. Jongampulapul, I can prove you otherwise. That's a wrong perception. Women also cheat out there. But men are silent about the cheating of their wives. Okay. That one I know. Bona bakho vocal abakhweli phezulu. Not at all. Hence, ufala ngaphakathi because society. It's just like violence. Sure. Even when utata esiye post office ebethwe ngumama A police station. police station njalo. I-GBV iyaqhama xa Amapolisa amthela nqa. Sure. Reject. Ibe ngathi akamelwe into yokureporta i-violence yeyomama, not otata. Let me tell you, ma'am,
I have dealt with cases apho umntu abe nabantwana abathathu. Abange ngabalumyeni ehlela apha endlini. Only to find that kwesisithathu uyi-1 umyeni. Nkosi enofefe. I've dealt with situation where abantwana bane i-3 izelwe ngaphandle ngumama esemtshatweni uyi-1 okatata. And athi umuntu ongutata mfundisi aba bantwana bazelelwe apha kumnda bakhulise ndibondile. Oh yini. Athi amakhwenkwe wam wolusile akayazi omnye umuntu ole. Uthi ndiyile sokwenza i-DNA test i-results naze ayingobami. What do you do? Okay. So we just have to change that mindset. Yeah. No, remember, sin is irrespective of no gender. Not at all. It is a societal perception to think that kukona ukona kotata kukona komama okanye omnyine weight kuneyabanye enye itheni na. Yes. So into bana nge-GBV lo mzekelo ndiyawuthanda. Yes. Abathethi because bazawuhlekwa bazawuthwani unoyileyo abe yilonto and asingxolongxola futhi xa engutata ongathi ubethiwe. Okay, asivi sorry but xa into ngumama hayi jonga makuvakale batyhini yini le. So bakhetha uthula bafela ngaphakathi nabo bayangcungcutheka bayagcuma ndokuyo bona abadalwanga njengathi abazukhwela phezu kwendlu bakhwaze. But again the question is ndize kulo mphulaphuli le unfaithfulness yenziwa ngotata bayenza notata okanye bayenza nabesifazane. Bayenza nabesifazane, married or single. Now, are we going to say then they are more faithful even though they are involved with men and men are unfaithful? Because uba ngaba bekuthiwa otata bayenza nezinja, then yes, besawuthetha ke si oko selapha baleqa nezinja oko si basiyapha baleqa nezinja. No. Batshithe nabanye omama. Yes. So asinoze sicinga omama batshithe. Yes. Batshitha bekusasa. Regardless uba ngubani o initiatileyo kwathini okusala umuntu akatshithi yedwa. That's correct. But it is a mindset, a society. That's why to me, regardless if there's cheating, it means two people are involved. And that's it. And cheating is cheating. Yeah. And I cannot say baba bhetele kunaba ndijonge isenzo. Yeah. Okay. Ndikuvile Fundisi, I think masivale. Thank you very much Baphulaphuli. Have a lovely blessed food of the thought. Ndiza igxeka iketile kodwa zima kunye eziko ukuthi unabisale nohasha. Uthi imbizi igxeka iketile Mfundisi kodwa zima kunye eziko. I like this I like that metaphor. I like this metaphor because siyaxabana nyani iketile nembiza. Kodwa zime pha zonke kodwa zipha enye ithi mna ndiyapheka. But enye ithi nandipheka kodwa amanzi mna ikofu. Enye ndipheka ukutya but siyapheka sonke. Okusala sime pha kwela ziko. Kwela ziko. Ndikuvile Mfundisi, thank you so much. Thank you very much. God bless you. Next. Thank you. I think Mfundisi ke i-topics ebaphulaphuli ningandi inboxa okanye nithumelele ku WhatsApp enifuna sizitheklishe, but I feel Mfundisi kusafuneka sihleli up. Yes, and even if they have questions they want us to tackle. Yes. Forward, please. That we will start with those questions, yes, even if it means dealing with questions. So yeah, be it. Yeah. Because in a relationship, it's a life thing. Yes.
Yeah. So mphulaphula ekhaya ndithumelele ku 0659702707 okanye inbox emna uthi le question next Friday uyazi ba mhlawumbe uba lo nkqubo ngolomini sakuphendulana nemibuzo yenu, we will do so sibeke ecaleni, but sakhe sihlale apha kwi attributes of a healthy relationship, because is broad njengoba nibona asikwazanga benigqibele si recap ngokupheli hour sicinga ba siya recap, but sizawuhlala apha baphulaphula kodwa masincedisaneni ngokuba siyithumele imibuzo mhlambe before uLwesithathu ndizokwazi uyicompiler ndiyithumele kumfundisi. Umfundisi xa sisiza we tackle imibuzo yenu nazo zonke izinto eningasingathetha ngazo eziza kuncedisana nokubana masibe nemitshato eluqilima mfundisi. Correct. And at the same time abantu abasingle is heads up. This is a heads up. Yes, session. yes. So ewe wethu mangabe tip suvuma nje kudunyelwa ngilobhuti. Masiqineni makhosikazi return soldiers masiqineni no never married. Ungavumi nje ungayazi purpose lo muntu uthi uvuma ntoni. Yes. Uthi ufuna umtshato wantoni uzawuthini? Okunye akwa establish ne status sakhe. Uvuma umuntu athi xa sawuthi I date athi khawume kusafuna ndichithelo sachatile ufuna ndichithelo ngoba uzicommit emntwini okwi separation. Akakho single chatile xa ufike ekwi separation. Kwale mvani kwexesha umuntu because apha amanzi akhe emakhona aphinde akhumbule unina abantwana bakhe, akhumbule iso abantwana bakhe, adampe wena. Hayi man ube so investe yonke into yakho apha. Your hopes have been raised. Nobomi bakho azakhela umtshato nomuntu otshatileyo, uzakhela umtshato nomuntu otshatileyo. Hey mfundisi masiyeke nakumbuzo omnye sendiwufumene, but sizawutacklisha next week how to handle narcissistic women in relationships. We will deal with that. Niza kongeza kule mibuzo ndifuna nisithumelele yona ndiyiqokelele ndithumele kumfundisi athe size studio ngolesihlanu sibe sesigqibile. But thank you so much deal breakers zam ndazibeka kwanhlandlolo azijiki sisi ndikuvile. Thank you so much baphula mfundisi mandikhulule man mandisuse kolapha escreenini babone banyanyanyanu yaba while mandibulele baphula. It has been great, it has been good, it has been awesome. Sibulele uba wasincedileyo nakule iveki sibe kanti siyayisonga and thank you I appreciate you so much. You are very interactive niyandikhuthaza nam sizokwazi ezinto sokwazi uthetha nazo. But ke igama lam ndinguLhoza wamaMfene, ndingumzukulwana kutamkhuluma chule nomakhulu nokwezinto ndingurahadi ndingudade obawo wesitishi kutshiwa apha esitishini ndingudabsi. So udabs umuntu osoleka efuneka sober yena qala azokwazi udishana lezi zinto because yonke into kuthiwa awuthi dade bawo because odaba ngabantu abasoba daba bafuna abantu abawo leyo balikhune bamachoda bathenteni xa sedade bawo sibe ngelonto. But ke ndizithanda ubulela ke bethu nani nibe kanihlala nam between 6 and 9 weekdays masidibane ngomvulo man iphathelo sasazo ngendlela efunwa nini radio according to you. Please do me a favor, kindly share these live videos. Sicela sishareishe, ngicela zihambe kushushu va today kujonga kuyabila namhlanje. Let's share kwenze bazifikelele ke nakubanye abantu abangakhange babe kanti basifumana. Have a blessed weekend until next time. We are extraterrestrial. We are KNR. Yeah, ne? Kosi mfundisi.